Oidhche Oidhche. Please give a warm welcome to this evening's presenters, Fiona Mackenzie and Iain MacDonald. Well, fesca magaibh cháideann agus fáilte a chun an old fruit market an an Glasgow agus Duaisean FilmG 2019. Am hín Fiona agus Niall ar dói bhí con le raibh agus chomma an thuúradagah écinne seo crain cóla an noch. Oidhche le ac in gaibh Duaisean agus mollig an an palchas agus bhunach nega an nochig ar an ardúlar citeach. Get Jennifer Carton, a very warm welcome to you all to this awards ceremony for FilmG 2019. It's a real pleasure to be here with you in the Old Fruit Market to celebrate the best of this year's FilmG entries. And as you might expect for such a prestigious occasion, there will be plenty of gongs awarded. There'll also be a few stars and well-kent faces joining us up here on the stage. And we'll be also taking you backstage as well to see what the FilmG team are up to there. And we'll be even in amongst yourselves as well to see how you're enjoying the evening. So, yeah, we really do hope that you enjoy the evening. Nes bheith cúspar sóirí Jack in ríir sin bliana sin pripig na súla agus thuair sin fascinacht gil mich in stéite sin. Char sibh ar caincelach gleis sin has fes ac in uile an tachar rúdsanbí an pripig na súla. Imis na bhacin bheit gil, jachtrí, córlí machálcarach agus banavútich go dearabh bíach súlahort in a filmichin. Yes, we had a lot of interpretations on this year's theme, Blink of an Eye, and indeed I hope you all managed to get online and watch some of the fantastic films. Anyone? Not the most convincing response. Don't worry, because we will be showing you plenty of films this evening. We'll be showing you 6 films, which is a record for the FilmG Awards, but we felt we really had to because they really are that good this year. Can check if maar eine hula dinge a year agus a go pars agus hi seo urban kutju harish er neiche agus an bliana se riist as ni krullig bio er net sin filmg.co.uk agus sanna hier tourist riaf has in bio Facebook mar sin Kirishin fáilte a hula dinge kumat ken hey hallo warach kirishin bisin kutjach at tuke feinte de bijiken a shar von heiche noch BBC alle be eicher ding sit en happeruse eiche son lane Valentine date. Casan suas me chan you and telly agus FilmG ding hor game it. Lanu Valentine and a herken of Alichif. Agus she's her garlenting airline is gejera van san tale and shock kujok. Na kushif who can check it up na miguj use jella over Twitter agus Instagram levi klach and hashtag FilmG davile eisen nu gia guys gejera nok eersen en is skinny can more hacking it BLU an arstoeler and a hja. Ni spief kruegel ach mar savaged hule bliene Beef Mogul, eh? Now you may well have noticed our social media screens at the front of the stage here. Please do feel free to get your mobiles out tonight, take a picture or a message and stick it up on Twitter or Instagram and also use the hashtag FilmG 2019 and you'll see your handiwork, yeah we'll call it that, pop up throughout the evening. Now just before we get going, just a quick note to the winners. Please remember, to look grateful and once you have received your award, you will be invited backstage for some photographs, you'll receive your certificates and possibly also some Instagram live chat as well. So strap yourselves in folks, and that includes you Prince Philip if you're watching us online from the palace tonight. We are ready to go. Kershmaha Fiona, Duaisean FilmG Duaisean hacking. Well, as you thought so good Duaisean again is Oidhche, ga in Duaisean streeg in Nuri is an clownige spinskol of Rosnach is filmich in a janu. Sket nach la show finding horum bu oproch les skip attack FilmG gaat de geshin back is in bihore. So the first award of the night is for the best youth group film and is funded by Fiona Niall. Er son hort checket had gist the running Oidhche BBC Alpe, had in a scala na ken gachaiche, a lyric program in Oidhche BBC Alpe. Nish get nach lat heen soos an blinlichen a few fashged, she 4 veterans FilmG a hunte. Nach kusje faaltje Hannah McCurdy agus Ellen Niall. Half believe? Give me a hash of a knock. Hash of ulik a coit hot glentach agus bachal. Well, hami hen agus Hannah úsach toliche a bhí seo an nach sa sin caran toliche nach ro calumse a bhí son seo an nach gas bhí ge premium bramen an jobut gan noch mar sin. Caú a ha sinne in seo son in Duais son in film a shard le buin Oidhche a horsach. Maar de hoorschneel Iain had gist aking in de VSA's aan de FilmG had een blianigen. Eigenlijk zijn hachom maar het akku eiking aan nog is jou is paarse gals en aardbeer. Ha, zijn kars nisse nach gaf sin soel in de takrien.
Có hannig a chéile o'r nach, le bunsgol chun Duaiseach. Sean Jotter kit Peppa Moo. Sta se Peppa and Tanya Mahor, Yene Peppa Moo. Agus Jiha Uthadol gan with me in it, Balk Urgan Skull. Kars na hash and dol hosh of Ganesh. Súl an Sianta, le bunsgol bain chammering. Hain Connie Torstoning of Via Janimation Durib, agus ha licky lane of Via Fring the Hele, Amson B. Martian. Dit nach heel verzekerd ta, Sheske wil measure Shianta. Maud Mary, le bunsgol staffing. Shachgif Mordacum. See she measure gave. Hamir a hula cal eichging haar na blianihin. Hamilton a corster room glan, ach she a nut a charlum se bulach she via cat in the Paddington. A cosioch gur fallow, le skull and tarabert. You take me. The wel heen kerskilor. Jay hacker. Ik wil iets hacken in je zien in de hun dan je habio. Ah, mochas! Hoe was het? Misha, Iain, Asentuf Tua. Nach ma a ddeng siw ulag nisha, hami tolik ti eisiau hwyf, gyda fwynich. Maud Mary, le bunsgol staffing. Tafel on and Duaisean by Uafsach ma a Duaisean film College na Paddington, na teacher in agus na carriage in Akin. Is dira tang. Betilling tang a horse and the hula dunya a hutchie cliche filmakin. Paddington, teacher agus na scholar in Ela. Person teich vo Alistair MacClot le filmig agus tein vo gas and kutsach. Diolch unturis ille, taingyf ille, ag stoch gymbysin yr as yn afliner, is meisje man zi, has na keder ers fyrst a floss akket. Middags gemiet eras in aflunde tapeleise Ellen agus Hannah. Ach, kleiner is in ik gevach veterans oris in is a heen gavoor seit na China en G-Shack. Als nog eens in de dag maken reeds die hem niet. Agus ma reintje kan check is called staffing. Je van een film in Ulis en Reiner show scanjal. Ach, kom je nog gaan door in jaar in een boonige. Agus gejarve had show ariëren duurs, maar ik hies pen en draste. Ik zou nog kort een stuurleer maar ha Maud Mary le bunskal staffing. Dinge, spaatje gemaakt en tuifje. Sja en... Schachgif maatakum. See she misher gave. Hamir a hula cal eichging haar na blianihin. Hamilton a corsterroom glan, ach she a nut a charlum se bulach she via cat in the Paddington. Shimmer written Jonach in the Paddington of Oidhche. Mommy, and
Animal! Has Garrett come sell a Cavani? He tore Farrington a gra nach Elliot pushy. Fyddi sif sy'r ni'n sy'n hyn ei enw yn arst mynd teisio. Nishtje. Djenef Gichel en Ju. Chanile gydjiffer, maar een feestje uwish. Smuinje geta. Choma schorstig die granny. Fechen hier een telje nog. Agus, quick affies. Hutig zie dat al. Gebu McIntyres. Ach, no pressure. Heb je velken tea? Och, sure. Maar hier is een nachtjaarse varend mijn koers. Nach Jansif kiensach kantarsif kutje heegijf. Shashin maha an the Duaisean FilmG. O nach ele maha vitra. Katja willen hulle de Niall. Finish minute. Vind ik eens een fecht meer een waar ramen. Muren. Skull. Staffen. Handchasing haast de koude natchken aan een kilo worden. Zo nog get en du haast. Strootwestij, Harpisch, Miele, Kiet, Mugetsenij, Gustasje, Gressorm, hè? Gressorm. Shallow curio and cool crafty daughter shallow curio when she shachet the ruva pio and let's get better pio shachet the ruva pio and let's get better pio and Sinna disha maha, mor ila shachat. Chod the bhuanig mi, a chami cuma, bag I your sfors ac yn myced yn y cryd yn crafftio sio. Nach mi ha Oidhche gyfil mami a fysdach ac yn hyn. Troot de waadi, femish en falaf. Oh, well. Cha hyd sy'n gybyr Flora an rhywbeth mynd sy'n gybyr na drar sech yn och gyda screen môr yn y Glasgow yn ymwyd sy'n ffys ar Instagram agos Twitter agos gychwylwch biawr fi gyntw yn Italy cwydw chomagarod glan. Now, obviously the teacher Flora Ann couldn't be with us this evening, but that's not to say she didn't send us a little memento. Now, after being featured here tonight, McIntyre shop's likely to sell it of these pretty fast, so get in there quick. It's happens to him all the time. Grachorst. To be Cavillo. Shit.
Gyda'r Aberdana agus nach rhwng y sgolar yn ysganial cwydioch agus na parent yn 4 coers nach gyfesion smahareinship yn sgol staffing talent an yn palchus acw. Yn eisiau rhaid chyn dwyr sy'n son y sgript y siar agus ha sio y tîn le taig for young films agus yw cerer ffwn y skip y hyrfichus lach o sechyd yr aesthetic banan y fec yn cwrys ha colwch sgript o hort bio bialw chamera. Agus y brin i'r banan, agus y sgript i chyn cwa biar sy'n yn Duaisean hort siachat. Na gis a gymor y sas as y da hwch a sy'n. Bi ti achga y cwhwnw, cwn y character yn y camas har i Syria, nio sapach, cwhyd y mwrst, agus gyda'r cwhyd mwrstr, agus y Jane Goss, agus cwn y gossips. Color i a haffer i'r fil nôl a'ch Jen o Cynj, gwyn y character y gra ordwyd na ffachgol hierst awns. Fe Mackenzie yr ys. Ich harden ha cwrs y ffalte tyd y sgrifet ar yn banan Laura Nicolinian ag y script supervisor banan Taramod MacLeod. Halo. Ha nawr yn bwr go hyn agos Laura fi torchachat dŵas ymleon ag FilmG. Tachart is het leek kutter mag gehaan. Geharag en nooit die is zo'n goed skillen horta dert. Is geharag en goed skillen kanan. Come vadaf Gianni filmchen is come vadaf lesje galig. Crua je met zo'n galig de holt en jaku. Filantig agus loch gaan zo ge. Agus geen lang honi verder ach fasi aan de saas maar gaan we vadaf is 3 agus fashion is voelje. Agus keinige bydd mag an galig sbig galig mag eif. Hys ma'n mag yn broni. Chord na ffilm chi nas y rhain siarad sy'n eisiau gyn gymor agus ha ffwl o siogol yn hwafas talent na'r mysg. So come o fydol. Ha sgript chi'n agus sgial gymag cwtrymoch ga ffilm no program sy'n bi. Mar sy'n come o faraf sgrif sgial gyn agus storien o'r ha sgial ag y chwldyn fi eisiau. Lys sy'n nach dorsing sŵl ar y yardliste. Amach a uch gyfaas, le sgol fich neachgol. O chan ciad Fiona, eichen y blonŵr, chain iwfara yn heoch y fatsilach le sioladan a ios agus na herach ag jerach a chogi fôr fór bias yn hwlan. Eiches darmal van iwfara slia chiar y goa. Chai cor da chiad sioj as yn rad. Y dolfoa yn plastig, le sgol fag y castiol. Jane rwyd yn bige y hwyd y sy'n ianw son sio y chwyr kerst. Andra, hort tron lasi. Wel, beth yw'r os byn i chi chyr y sio drol live? Sio, yn shampoo afestrach ac. Ach, ham i nisht y cochig yn i'r sio. Clwys yn echtri, le Iain cwmenoch. Is ga bevan keurig, ach ich is kro. Nog kliege spray en realtisch, agus ga eentje dan een kruidjeren, gen femigat na klossig a heeligig, jich troien van talwe. peacemaduff.com, le sgolvich nechgol. Hoi o Bobby, yn y mechanic o hwn, pan carach yn y brisig sios yn rod, trod so hwnt to, ond sy bab. An een proebig naar Zule, gaan ik halim maar inse. Koisa. Is mysio mari, ha cyrich agus subsidy acum, ha bahoch acum agus ha tractor acum. Nysio, han car has brisig, ges ors. Agus han nu is het toch go mag ook gewaas les kolvich neka. Papel ei willen son yn Duaisean. Has yn cydioch yw'r gwtaig na teacher yn y chyddi sy'n hwysori hela agos cydioch ri Ricky agos Rachel cydioch sy'n y ffilmigach.
just that look, isn't it? Sin te pein me has golig ne go film arisach skynnel a reinsú a was stage scialach an ailir agus tank de Laura agus de haramach son vi kon rein en nog met de fakasum film Nionna geniale fiakentar of sul is larach lean FilmG han a filmich ule is sin filmg.co.uk. Na is inis er gedoers san clown ha gurasach agus kumasach le phone live is gejeraf ha Johnach na skillen tekiache a goed go fame met John film san FilmG. Agus han doers san een film phone live is share a fine teich for woeien young Scotch. En heet bliene ha eertsen a good teich die doers. Our next award is for Best Mobile Short, and to present the award we have two social media content creators. Their videos on BBC The Social give us a look at their unique take on life on land and in the water. One is a blown who teaches the outside world about Lewis' life, from coping with the Hebridean wind to saving wandering lambs. She also attempted to survive a whole 24 hours on a deserted Scottish island with nothing. Just a radio, first aid kit, sleeping bags, pan and cooker and 2 friends. That's pretty much more than they have in Benbecula most of the time. That's quite an adventure. Did she survive? Well, she's here, isn't she? Yeah. With her is a man you may not recognise with his clothes on. He swapped his wetsuit for a dinner suit, and he probably swam up the Clyde to be with us here tonight. I do not. He single-handedly brought beards and speedos back into fashion as well. Thank you. Colin had the Kukamori na riechting at BBC The Social Airline. Agus han mailtje na fuse na millanen je views achke. Agus barak fuse nog kindjoch kajuk. Da kus je faltje. Kate nicht lodge. Agus Callum Speedos machgele. Fiskema agus appadurum vi seo noch agus Duaisean FilmG. Tá céine go chaid mé an filmichin ha ule suas as an Duaisean nach agus munig mi goid 4 hours tír agus be chod gnne ikle bjarn leis na chomás han filmer in áke inise. Ha homa vín has ha ma féchin tátain á gennu filmichin has. Gleva agus nise nach tá sin súr en de filmichin her jaarliste er een film von live share. Scialachgan na Halape, le Alyssa Hunter Dorans. Y cerrar de ojos. Matata que mani. In einem Augenblick. Un occhiolino. Fytti sin uletik sin gevel sin maar Halape enichtje gu bra. Blas na Hedalch, le Andra Kumenoch. Volke mi a mache, gus een bier met da oorlog juk aan een wield. Ha bijna da fietsa aan usje jisho. Ha mi a dol skillig en saus uw krie roste erenist. Falche Guachel House, le Ardskull Wallish. Beijing, Idgianu. Je voorrudan aan een okelhuis. Bishin Adriano, Kjolwe, Rory agus Neil. It al suas gan Ardskull van Vunskall, le Breed en Bar agus Katie Russell. Han a jorichin is na kies pencilin akin. Han uitach akin. Ach, wel sinje, J-Shol. Ha! Zijn bönigig. Scialchen na Halape, le Elisa Hunter Dorans. Míle teing, befellum teing go horscú as le thula duine van sasna film seo. Cúteach capléh go na duine na Halape a haid a bhí a torsbuí ó man an gachdói. Cúteach tapléh go FilmG ar son buí
Buaigh churáin mar le gan sa chéad na Gaelach agus mar thumantar an ácha tá an gréist. Scanneal siad héanaile a had siad dábhlíonna fan hásaí geischa Gaelach an Artscoil agus ha ar dúirs cúspar FilmG bhnacha chuidirí farpis gealah bio an hairí FilmG agus an dúir seán is mar chamas ára Iain op aracinne. Agatsa, tú dúis an Gaelach táis an dagúis Elena sy'n ymwneud ag le a carachin ag solmórostig agus is an na dúis an hart seachad ha dí se han an fír yw hosgrin gan a chanan agus gyda'r Oidhche gohofical. Si sydd tosgar a Gaelach a chum an dhéalich agus ha cwtach trang na párstin cholan sia na ha gomór a glacig ar an tlwy fadas farsing. Fwch yn garid noch gagu a jem a computer anitche the Bard's Tale. Cwmria, ha fer a hana sgrútere cúspar an socialte agus dói bethe géine áge an alappe sy'n líniúr. Na cwysio fáilte an tosgre agus an sgrútere seo Elíní Carmack agus Rúri Alistair Mackenzie. Mór an tain chasin agus fisgur ma ha na fídiú urum I gynne fi call yr even noch wahar seo Mae'r hosgrin agus mae sgrúterin son dúis an Gaelach a horsachit. Ha dí se gynnydd le tangalas yn ffich ag ein sy'n hir ag ola machas. Iemer a ra coet yn y ffilm eich yn fat ha na over frostach I na chael fi coet yn y hawn ag ilmich yn ysgol ma sy'n fan y ffilm eich yn fysym sy'n milwyr neach gan y hwle neach a sas am sy'n ffilm eich yn sy'n hwle categori. As a ffwrst y diach nach y cwtioch diach na hawn ja Holland as just skillen an na sŵl na Gaelach as a ffys gyda sa hiw hohor a sy'n gael canan an sy'n nawm a ha di Czech. Glosod go dúis nym ffilintach y tosiach mata as yr iar liste han y ffilmichin Elenis. peacemadduff.com le scolvich neachgal. Calasúra ní? Wel, gyda ffos cael ym Iain. O, hasyn? Pa mac Iain gwylio fwtcher a si a bost. O, fe, sy'n sy'n sgol cwlyn I myrwch ac am hyn? Pryn i'r mwrwch ych, cynna asyn ffolfar ac ben. Halon hyn sy'n gybyn ein. Y dolfoa an yn plastig, le sgol fag y chastil. Si fecid yn dwaf ysgwtol ffug farau, agus hai cwrdrog wafasach orwm. Son sgol a ha chobig, cymmer a ha sy'n y ceir amach na ha siel je sgwtol. Déan rút an bige I Oidhche sin a dheanú son seo a chur ceirst. Clúas in echtri, le Iain Cúmanoch. Chadéit mi chéim na sacha. Ha, marc an bíich, scal a bhash, has bio an ilan. Bain jarach ikkel rialtas lunin gynno Hitler a gulach a jaunsi vi joloch is brechtin. Steak Jones na hedig, le sgol Sir Scott. Hello, is Misha Cathy Van. Hurling Green Beans certainly the FilmG. Ach, coyu, shock of Donny Doctorman, laying all an Eckerhane. Mr. Donny Doctorman, Stalin Forscher, yes we shine. Mr. Donny Doctorman, Stalin DIY. Dúis an ffilintach bata siat a bhónich ach scolbich nechgal le pís ma duff.
Thank you. Has you son thank you hard the Rachel Hannah agus Ricky Hanaway the Hitching Gumora film Squeamish Macmillan teacher and Gaelic Is son FilmG son Oidhche ma chuir dói is tapleis thank you. Dus kaffer bij graag in Gideon doe, gaat de voer niet meer. Zij gleich herst. peacema.com. Kun je hele, skal ik nekele bonen gaan doen. Geef je dat je in is. 3 is mijn nog? 3 is 3 years in a row. A bit like Rangers and penalties, they'll be expecting one every time they turn up. Well, smart eentje, wat een draaste. Als je Eli agus Rory, er zijn een nagoes hard checken. Dus je zou look je ons een Señorist. Kan je waarschijnlijk zo'n raam in de luchtjunsie gewerkt den viach gered 4 waar hang geweest in een koudige en daghuis lukken 24 agus lukken 24 agus luchtjunsie or maar wat hadden met de grade ha cruie maken en daghuis hebben ze geen ganse eigenlijk agus halwoog gedere aan zijn daghuis agus van de filmchen ik 4 uur 5 middag heuven gaalik agus marchen she na filmchen de lennis hele jaarliste en nog zo'n dus een luchtjunsie. Een broeder le ile via. Hamisha Giria Czechik Savarach. Persona ha Giria Falav ha shocha bria. Hamisha son shop teledro. Natar brearm le Academy Fiast. Emo girl. Emo. Leclerc. Emo girl. Hannah. Aniloch le Academy Alta Vulling. Is Misha Dalal. Rukig mianam Palestine agus glúis mi galapu nura va mi da vliana hugus. Hami da chananoch on the Gaelic agus Arabic. Dali صليت الصبح؟ كمان شوية بس أخلص الأكل. Girl aan de Hockig le Academy Allenish. Nura va misha og Fiona chin gan veng shaw colory mo vrammer. Huge go am pishidri Alan Shaw. Akanershin kinsha go guru ika a go gan of hockig. Is nog een film is een koshing Duaisean en luchtjunsie she anjeloch le Academy Alta Vulling. Tapalev son an duis. As len na skipa, morn thank you FilmG agus Mrs. Campbell a ha COVID ag an colorí a baby Vic Isabel. Hashin ho talit gan durm film Freakhurst Kuchig. Tapalev. Tapleis je gejera Eli agus Rory Alistair agus gejera sma arrange kujeku Academy Alta Vulling aan een nurse agus shin jet of art school for een door me heen mitchige agus shall for a vil me inju.
Cí gúis sin ar agus go ddéireadh nach tar sin súil ar a film seo a ganniú go bhfuil thulading acing étar gailite agus go ddéireadh nach chéil anollas na leisco sabí as an gran cíní nó a bhí míhúgal bhí duine. Seo go anolach le Academy Alta Bhuiling. An príbig nasúla suúin na thula rút athrathag, get a hapáirs den sciúlach seo fiction, gumí orstanach suúin rútan mar seo tathairst. Is Misha Dalal. Rucig mian an Palestine agus glúis mi e galapa nuair a bheith mi dá bhliain a thugúis. Ha mi da chananach an sa Gaelic agus Arabic. Dali sa leid is صغير كمان شوية بس أخلص الأكل. Ha féimig muslimich uirní a dúnú chuig tursún gach lá. Sé an fér sa bhetain an fér is giúra. Ha mi a fáilh an drásta. Ha tóir dúine a smúniúth nach búin muslimich an an alba. Haniel fáilte ráta seo, heallar ascan dúich achad hain. Seo mahuich, alba. Bhí duine a tuair spré orm a réir mar chultais agus mar chracin. Chanéal mí ar tuic sin cársona sin ar tathairst. Ag dúidir an lá, ha sin uile a nuanrút, na chéal? Jay? Jane Richard de ceann, ha coiad chun neánach. Mud a héal u son gon feich din dalt, cur son nach gear u a. Cársona ha duine go suúrach, chanéal mí a Jane in dat na nai. Chanéal duine a tic sin mochritív. Chanéal iad son tic sin gunúrain doch itchigin a bhí jifride fuapasan. Carson a hau a coiad mar sin a bhéile fó grain. Soon get an scarfachin sin a chur ha ina sin ceall. Ha mi cars cior. A bhéile cínteach, nach éil u I gari a bhí mar thula duine éile. Gymíorstanach ha duine ann an alba fásnas an jóliche van in taam urannig mi hén os mohiolach. Huariat biach gun jifride agus getaha biach gun sur kutramach. Chanéal féim u bhí mi vogel. Ha gran cíní na smór na bhairiamh. Haris na blianachin ha duine ahurachuch. Ha barach ann na mi hén smochritív. Ha hula duine jifride. Duine ha páris gen córsnach LGBT. Duine le útach jifrite. Duine ha seach nar fiol. Haniel duineoch cho tuc seach sa bhín sin géirí. Oir ha iad aineolach. Mahayat aineolach, kuchihimiat.
scinneal hain an hen agus scinneal séise ula a gúnta go leis sin agus mélanéach ríist Academy Alta Bhuling. Len sin áin an dras de hen kun dúrs as an ruchchuch is cruachal agus apel go dréinsiú fór in blian a ríist léir sé hían a dhéimeach agus an éitiúch acuh cuiteoch agus ha náguas as an sin a háchuch agus ha a bhúnachuch le Carla Val glaschu. San an dúir se seohart secha tá díos talentach. They both started their careers as singers, but have now swapped high notes for high pressure. One can regularly be seen on BBC Scotland, and her sunny disposition has certainly made her a firm favourite with viewers. The other, although new to the business, is fairly rising to the occasion, and there's definitely a further success forecast for her on BBC Alba. Hey, can I do my head in the Clydes joke now? No. Oh, come on. What about knowing Joy Dunlop since she was that high? No. Nach Christy Fáilte, Judith Ralston, agus Joy Dunlop. Hello, I can feel the high pressure building. Can I just say, I think I'm here because some of my best friends at the BBC are Gaels. Let's hear it for the Gaels. And of course, I'm partial to a Gael as well. I'm going to hand you over to Joy to do the business because, of course, she speaks a lingo unlike me, I'm afraid. Táfalaibh Judith, tá sin díadach a gra, má han dí seach in a seo, chanir sin bulach cín se cóha cumul smach studam Eric an och, smar sin am in dóchas go hula duine sláán agus sábailte icintai. As líon dí seach in bevalain ira, goró sin na smúnithe goró na filmichin ula ar a jarlasta, uavasach cruachal, skilal, agus was sin gymátolichte noch rá acin rysach a gúnig seo íon a blisgrad ula addi dúis a gríag. Mar sin nach coid sin idanúin a ha i dhearlasta. Bors neonach na Gaelic, le artscoil ars na Murachan. I sing Gora. Sure. Sialug na chai siachat, le artscoil glín chaltad. Bori. Hashin ar glachug. Jenakit fer yada koti Jericha. Jan Cora Autumn. Och, Istamitan. Ga ben de Gottigen Jericha haun. Hij de dunje voor jou de tour. Jan gewoon nog zo hij te kwijt. An tapich, le scoil Gaelic glasachu. Wilt adem ja. Ga nooit zien vrienden in een grabbe shaw. Agus wilt adem tree. Wiach nach brokship sturen. Gaan jelly wafsach snok. A velship dishow. 3. Ja. 1. Behak, le Academy Alta Bhuling. A vind ik kerstkel jaar. De eerste maar van. Zo. Agus chaid de cóiseach chaid de garachcin, colla bhí chéile. Nach ma a reine túile ach a tugan na dúis a noch san an ruchgre ascruachile ha an tapit le scoileálaigh Glasgow. Ha tordine a hasin giri ors tangu ach hasin jirach huabasach tangu gyfel coramakin son o Janu FilmG hulif dhéna. Hasin cúideach a giri a tors tangu ors agus ali fed cúideach smór ounce in filma.
Wel, sy'n ffilm yn tapat sy'n hyri fi gan hyn, ach na gafdrwch yn ilmi hyn agos I hyn, yr gol amach ar eich hela, hair y gol cwrs, mae'r bydwl ria, agos sy'n yn doch ysgol si I hyn Fiona a ffywr ein, cool groeg yn cool yn arstŵl. Yr efilw yn hyn Fiona, agos sy'n dolagyd. Ha mi an de seo, stoch yn ysyn mach ar eich hela noch cast, gan ila sagyd. Wel, ha gaelior y dol hi sy'n sio, sy'n girach y ffacl simply, ha Eli ac yn sio, agos bros, fos gyda FilmG, de ha siwsirish. Ha sy'n Brian ni dwi'n haced y livestream agos ha rosa cwn jala yn Twitter agos ha tira chama y fi clwynial ffog un ac yn hei. Ste had y graw ma Iain, ala cort yr yw, grig y sioc o yw? Ha, ffyr fa. Fioniach gyr taich gri dwi'n fyr shortlist agos fioniach sad son chachgar ac yn chwyd god dwi'n yn audience. Mae gyda hi, ha ma noch yn cloen sy'n tylig fwy o bygwydioch ac yn haws ar y fyd Michael gan ar hyflionach yn eisiau lun achel. De hau ffeg yn gaharach ar ymlionach yn? Ha mis minach gael yrdes chomwr yn an technolas, och yn o'i cri ha misnach gach fidianig na ffilm ich yn ach gaheen, son FilmG yn eisiau sy'n ffyd fa eich. Agus y brin technolas, a di siarad hawl sio, Megan, trwy'r nal, Megan agus Caitlin, de a siw syrish, de a siw gianw hawl sio. Oh, fel, oh, hello, oh, haper pressure, da chwyd. Siach, de syrish. Ha sy'n cool stage noch, agus ha sy'n gianw acolofen lyn lwch bonach hi, sio, bio Instagram live. Agus, hau hen y fi sas yn y ffilm Gilus, Megan drein a cwtioch eich sy'n fi gwyti. Ha mis mynnych chi gyda'n cwtioch môr gonse. Ha mi'r tor chorym yn ein a steg o FilmG gianw, agus ha mi'r fi li forsen noch. Wel, sy'n eich ard yn maha siwr son a fi gwybod as yn television fiach gyfiach siwr FilmG. Caitlin, sio chi ad fli o'n aid til a cordri? Si, ha gderaf. Wel, am yn os ydych chi'n mysio dy ciar, mae sy'n bio. Ha, sgolialig glasgwy ac yn i sio cwtioch gyfel? Cael Alice. Cadw felw. Sma'r ein siw, sti hen ysgrif agos y stiùir y ffilm, yn yw? Cym yr hannig I sŵs lwys yn biach gos yn y ffilm haid? Fa mi coed Fight Club. Fight Club? Dyn eich naw? Wel, taber mach men yma, mae'r ha. Ys meich gyffiach wyr yr eist yn aflon yna? Yes. Agos fel eisiau tolig? Ha. Mae gyda'r nyrsi jalaf hat. Chan i lawas o'ch glamour ys hawl y sio fel? Ha mis chili gyda asg yn y glamour. Bi mae'r asg yn y bripig na sŵle. Mahin. Did she say Fight Club? Cursed, okay. We'll just pretend that never happened. It's also amazing how Fiona can randomly go behind the stage here, and a bit like Tom Weir when he goes up mountains, just bumps into people who are willing to talk and such like. It's the magic of television. And if you want to do Challenge Annika and a Gaelic at BBC Alapa, I think Fiona's your lady, just roving around. Can you share a soul in our dollar art or cool and art and show as an old fruit market, I guess. Call us soda, give it a trangache, shinjira haun. Collis. Ni mis mo gíchal as a hynis agus glúisi sin ar chuna nagu a shaking. Sa seo as an cléisach go séar agus callrain san an dúise a hart checha taché an bisio gamayolog si a tartuking na neachgan an lá. Get na cil mór an a donna lines as san a bhí garish mín. Agus ni cúideach chafe a ha niolacha gin a réag cholis im scrutinile. Ach gís na fír an cóna hil na lines. Could have fouled you at Alistair Frischel agus Angela Nichgelehan. Iain agus I'm more than thank. A ma fi na'r cwtioch agus ma fi thinking uiar a halont yn ysgwnoegri agus cwtioch fo ymych carni'r ffug alabw. Talent garide agus more than thank mor Angela er schon kudig gehort gan yi shaking er sho onoch. Nach da sin nish sul ethne taklichen. Katie nicht gelesen, son peacemaduff.com. Fi mysgu. Trws gyffeig ysio. O, siaw. Farwch lun ar y fel peacemaduff.com. Laura cysyn benhian sio. Dalal gaida, son annuloch. Niall fáilte rát an seo, heallar ascan dúich ach it hain. Seo ma huich, alaba. Bhí duine a tuair spré orm a réir mo choltais agus mo chracan. Ellen McKechnie, son Perichan. Gina no Praco.
Sir, chó sin ag doras? Jack Weir san fásnach Dedrick. Sheena. A fellow jailer Gina the manor. Wel, fi si... Doel, Ollie. Na fi fadlo. Chafi mi. Bethany Spence son Saoirse. Agus rein sy'n conga. Have we cover? Bas sapa chow. Have we cover? Shall. Cover? Wel, fan la ac ni choma. Fan la ac am each in a kitchach. Say reine. Ja, rein mi wo for da hier son a navies. Enya ní gúil san Adolfoa an plastic. Ha plastic agus yn miliwg ha genw nadioch mar a glachcwg. Ha mi os an y ffain ymach go je bwy ag plastic behe an y barau. Mae hyn haber talent gadiddi ac ymwrs na chwnwrin ach yn agu bwonachig agus Angela na chysigyn. Isi gadiddi bwonachig na dŵas ha. Katie Nicholas is on peacemadov.com. Thank you for show. She urma show. हामी son thank hort reach to Rachel agus to Ricky. Sto mis MacDonald mit teacher in Gaelic. She kodam yas of ma han visas on the FilmG agus chodadem gmor. Tablek. Tapalaisha Alistair agus Angela Garrido agus smaarenu Kitty Jo Eiche Garrido kan net leo sich anoch. Agus Fiona arash Coleman here. Fight Club. Oh, Fiona, has. The first rule of Fight Club is you don't talk about Fight Club. Kan je S-Club over dat? Ik las het gewoon in Duaisean zo'n een film met daar ook geschaar agus a show chine taik voor gommen na Gaelic. Dus oversag kutermach leis gewil FilmG zo'n ook die verrassing agus filmich in January 10. Agus gejara huur sin show een blione le Oidhche film agus ule egardiere. Agus zo'n een Duaisean hard check ha vet de luch kiel. Wel je drummer houden van de Holland Nightworks. Gaan jullie gevatten zien van de nog gaat aan zijn tale animal. De Barlands, die ook schiers raad voor rond de meeltje. Dat als een kiel er een san. Nightworks, fantastic band combining dance music and duelli as only they can. And the Barlands were mad for them just a couple of weeks ago. And they're gearing up for another busy year of gigs. Ach, kus je foutje gereel Rudy Grammar. Wel, a charsin, ha na urim fôr ga a fi sio a noch agus sio a hi a turis a mi smynnych an yn dich blian a ha mi fi sio ag Duaisean FilmG agus Chanio mi really son an trumpet ac am hen a fwol ach an turis mi ag a mi sio chosi mi hen Duais son an clesiche a siar agus fin mi da ha mi gleiholigtje gewil an ide arstige Ruthvik van Oorschen agus joking aside fin mi da gewil mi mo roi dierig go ars gewil an ide je clesichen je filmeteren agus je filmichen hjalten a ladig line van mi torsúlid fat in bliana ha díadach a torst ha mi ma roilis caú agus chanio cal ile rira ach seo jaarliste son filmante is jaar in de bliana.
Annie nicht Niall, son Gioch. Chais ran ergach ban tuach, y machau fi sy cheiting 2008, och jons gyro iritas môr irin erg. Se Vietnam yn dwyll y fys y reich yn arfys mwydje graino awn yn Asia. Heit graino son 3,000 not y varicage yw. Harry Partridge agus Lies Sidon, son dref yn tata. Mull of an ishka, mull of a ventata. Iain Cumanoch, son clúas an echtri. Ha mishe, Danny, nam hesuf an jaraf laroch. Foam, ha gevil dusloch an anthrax, is a haas bio. Ha salir gan physic and realtus a chunnerst an san Romanger na skire. Ach she rabig a hurat. Komt de veel doen show compensation. Jack Weir agus Gordy Bryce, son Fashnach Dedrick. Dedrick! Got your value! Agus ha mi tolisteir á. Gyda bhónnych yn bliana. Jack Weir agus Gordy Bryce son Fashnach Derek. So, Hamir son, okay, Jave am I gra. Okay, Hamir son tank horst gu mo Farrington, agus mo Joe Carrichin howlin shin. Hamir kitcher son tank horst gu mo Carrich, Glay Town talk, Gordy Bryce, Chaburinga vi in Shaw noch, Chafisums, Gewelsche bekoyet. So, shin skanyel. Mejerich, Hamir son tank horst gu FilmG. Lijnsje ulle gidoch oper meerverloch, so tapeleef Jerve. Tar oper cwmwl dyng y kerstol yn tyf kerst. Kibarach. Gariru. Tapeleit gariru ururi agus nach ma arrange Gordy agus Jack. Film skyniol gariru agus talent gilior ik yn G shishin. Well done to both Gordy and Jack from Tain, who got in touch with the FilmG team last year after watching the awards ceremony to say that they wanted to make their own film, and they indeed did a cracking job, and this category keeps on going from strength to strength. And if I can just give a wee special mention to Duaisean FilmG, the Potato Wizard. You saw a clip of it there. It's well worth watching. It's bonkers. There's always one bonkers. There's always one. And you can catch it on filmg.co.uk or, of course, on YouTuber. YouTuber. Thank you. Potato, YouTuber. Hit me swap in a lesson. Some nagger short shachet, ha FilmG elle, ha nishna brunak Netflix. Yep, nog keer zo son, to me heel it legit, ach wij aan aan een film skolgalik glasgu raas aan het taviel is a keer diak. Van Aimshin, ha je paarste de weekje aan zijn trek klik BBC3, is nuri iglei paars aan zijn Netflix blockbuster The Innocents kon Guy Pearce. Here with us to present this next award is the young actor who has come a long way since her very brief appearance in a FilmG entry just a few years ago, but her half-second, was it, I think, clearly did her no harm as she has gone on to forge a successful career. Now, her latest role in The Innocents, which can be seen on Netflix, gives her the ability to shapeshift, which means, and listen to this, that means she could be anyone or indeed anything in this venue. Look around you. Sorge? Oh, ja, ga ik gauw heen. Nog een foutje grill. Eerst zorg ik reinstel.
ha mi chotala tibin seo nach gersan en dúis mi héidir sin stréna hágraí thuirteach. sé na filmichin seo, na filmichin éidir gearliste is an film seart in na bliana. Fasnach Dedrick, le Jack Weir agus Gordy Bryce. Iain House. Peacemaduff.com, le Skalvich Nechkel. Is mis sé Lauren, ha mi tríchiút, ha cú begacum, ha mi lara cúchigin le aragat, ydach designer, cá spatial agus taid mór. Swipe back to Valley. Gaat de Ryan Mani no Gucci boilers uithaast. Gaan je chance uit de legend. Origami, le Art Skalwach Aber. Anna, duur, kan bossen gys fi sio. Ha fysam, ha mi gys fi jesol! Amach a uchgewaas, le Skalvich Nechkel. In afadyn, hoes ich neoch yn sgrys y sgylch tron y balchen. Feg ymwch trylwch fyw yr son fysmyn lwch graag. Hwg fein jake yn casa loon al de storn fach. Agus sin film seart sin le bliana seo. Origami le Art Scoil Chapel. Tang mór is sol an dúis seo, ha sin géirí gra tang mór go Mr. Masterton, Mrs. Grote, Dal Iain is a thuúdaine eile a cúteigh. Taflaíh. Taflaíh. Wel, Abertug ma a bheith sin fan na bríomhan film scanneal fo scibe le chaber ag cúspar an noch uairsuair an bliana an na filmichin FilmG. Fan na bríomhan an mollig nach dúg ach tíadach davinach san an teachgarach cútramach a seo chonaltrich. Na cá sin súil ar a filmmacha Origami. Anna, duur, kan bossen gys fi sio. Ha fysam, ha mi gys fi jesol! Is mis sé Anna, sé an triplet go bhfuil mí géirí bhí lech, agus cool ag an nú nám. Ans an scóil chaneal an darú a dul cála. Ha a thuailhá an unrúd rís an lá ré, bí agus amárach. Ha físim go bhfuil ag grát a bhí a burí ag dúine, ach an jo cormac mér. Jay? Ach, Kimmer. Nothing ma!
Sean is goed in Iain. Jo heach grach gan hen bilach. Bisa. No, hai kerst bilach. Kyu. Ha sinne dal hart heet, sinne tart heet le akin jeneig akin krieg getras te heen. Nisje maar hoor te heen bievlug ik kach gele. Nu has je virking fijn genovar. Ha galjar unge akku. As keine hu kan leer sinne screen knacking en hier het bielo naar to leer checken op Twitter, agus Instagram kujuk lewe klekken hashtag FilmG 2019. Yes, please do. It's time for a short break now, though. Time enough to polish your award. Perhaps prepare your speech that you haven't already prepared. And be sure to grab a bacon roll from the vendors coming around your tables. And for everyone watching at home, you've got time to stick the kettle on. We'll be back here in 15 minutes. He should Norsen you. Fáilte arás Fiona agus Niall Iain. Fáilte na bhar aisceart go dúir sin na FilmG dáhhélas an 90 far bhil sin seo ag an Old Street Market on an Glasgow, for those of you who don't know where you are. Agus habrús a áte scanneal ar san ágraí agus ina bhí chruúchail na Gaelic a chóracha. Fáilte arás agus a chumad bio ar Facebook cuideach. Och, gaan ik zien dat draste. Agus kuitach gan gin her larach a FilmG. Ha go leor hien agus 9 dúirs an hastri hort sechat enoch. Remember, if you're watching us live online, good evening. We hope you're enjoying the proceedings here in Glasgow. Could you fáilte ar in line? Can hello? Hello. Hello. Many thanks for being with us, and indeed you can contribute to the evening's events in the Old Fruit Market. Send us your tweets and your photos, but remember, use hashtag FilmG 2019 or hashtag Gaelic. Nes mis kaim sin orn le dúis in inmhach an taimán ar son roing an tlói. Agus as an talite go bhfuil ceolalas a gur taicris an dúis seo. On now to the People's Choice, a much sought after award and fiercely contested online where every vote counts. And every vote was indeed counted. No dodgy goings on here, no mention of the B word. Brexit? No, bribery. All right, I see. A vote's a vote. There's an dúir seo hart seagat ha ruchgad a vote. Realtas na halape a haar sin gamak cín ha práise as an talent og scinnel her nocu ar an artúlar an seo anoch. Please give a warm welcome to our next guest presenter, who is no stranger to canvassing votes himself in his political life. But away from Hollywood, his hobbies include hill walking, running, cycling, and apparently handing out very generous funding to the Gaelic language. You know, we've got to take every opportunity we can. Let's see if he's got his checkbook tonight. And indeed, he has the second most important job in Scotland. I know exactly how he feels. Know your place. Please welcome Deputy First Minister of Scotland, John Swinney, MSP. Fish Gama, Hamitology, a bhí choiríomh anoch, Erecha vor Duaisean FilmG. It's a great pleasure to be with you tonight at such a fabulous event to celebrate just the dynamism of the Gaelic language and the Gaelic community in Scotland. And it's wonderful to see so many young people, such wonderful products of the Scottish education system, able to contribute with such creativity and energy into the celebration of the Gaelic language and to demonstrating the great future that lies ahead for the Gaelic language with their commitment, their energy, their creativity and the creativity of all of their educators around Scotland. So it's a great pleasure to celebrate that tonight and to have the opportunity to be with you
to take part in all of these events. The FilmG Awards are now in their 11th year and grow from strength to strength, and I want to thank everybody who's contributed to the development of the awards, and particularly to MG Alba for the continued leadership that MG Alba demonstrates and delivers to the broadcasting community in the Gaelic language. And tonight's an event in which we have an opportunity to celebrate all of those achievements and to ensure that we build on what's achieved tonight and to create ever more secure foundations for the Gaelic language. I'm delighted by the ways in which we are bringing together the resources that are required with the energy and the creativity to make sure that there's increased participation in the Gaelic language, that we draw together all aspects of government policy and local policy to ensure that we're doing everything we possibly can do to make sure that the Gaelic language has an ever more secure future in the years to come. And last August I had the pleasure of bringing together many different players in Scotland to make sure that we agreed an agenda which was about strengthening Gaelic. It was well supported, well participated in, and I want to make sure in the course of this year we build ever further on all of that. So I'm very keen to make sure that FilmG has a great part in that exercise in Scotland. So consider that an invitation, and I look forward to hearing more of what FilmG can contribute to all of this work. My pleasant task tonight is to present the People's Choice Award, and the People's Choice Award has no shortlist. It's been a product of voting around the country, and I'm absolutely delighted to tell you that the success in the People's Award goes to Maud Murray from Boonscall Stafford. Son a bhí bhótaigh san an filmachín, charach sin dúris Oidhche, díreach taithbalaibh. Sinnad maha Boonscall Staffing has you lánari an dúis agus go dearabh cumíiad san Meister Swinny Cór cearst backstage. Now, from one politician to another, and thanks to our special Lewis connections, ladies and gentlemen, we have bagged ourselves a big scatan from the Big Apple to present the next award, which is for Best Student Film. And we are indeed delighted to have this award sponsored by the Gaelic Language Promotion Trust again this year. People have been questioning lately what exactly he does with his days, but if you ask me, no questions need be asked. It's surely justified if he's here to support us, even if he did think that FilmG was an African country. He's taken a break from Twitter and from his executive time to be with us here tonight. Please give a hand to a man with famously small hands. It's only the leader of the free world, the Donald, Iain, the President of the United States of America. It's Donald Trump. Well, hello, film goo. Sure, Kathy, sure.
The soccer grey film G was on. G was. And they promised me a Big Mac from McDonald's. A Big Mac, the biggest Mac from McDonald's ever. Show Niall Iain McDonald's. Niall Iain? Fake menu. Who figures? Go figure. And we could tell it to be sure enough. Alpa, Scotland, so tremendously Scottish. Adja McCree, Chia McGrath, for sure. So tremendously proud to be part of the worldwide Scottish diaspora. So tremendously proud to be part of the Scottish diaspora, the greatest of all diasporas in the world ever. That's a fact. My mother was Scottish, she was. I went to the house, I was there 5 minutes. Great house, best house ever. Eggs and Orky, here tonight, the young, heroic movie makers. Nobody knows young talent better than me. Trust me, I have 5 kids. First one, Ivanka, my eldest daughter. Then there's the 3 boys, Donald Jr., Eric and Baron, and then there's the other daughter, starts with a T, totally unforgettable, great girl, totally unforgettable. You, follow your dreams, my young apprentices. Dreamers make winners, unless of course you're from Mexico. No, build the wall, I know what you're saying, build the wall, yeah. But I have one bit of advice, McClown. Follow my example. Take great care of your hair and make an absolute huge buttload of money. Huge buttload. Remember, we're all winners here tonight, all winners, except my moral enemy, Natalie Peluser. Yeah, she is the absolute worst. Raimi Barthik Mimiyoing. Natalie Peluser sat on my wall. Natalie Peluser will have a great fall. Democrat asses and fake media pains will never put loser together again. Trust me, Humpty Trumpty will make sure of that. Exanish. Shorkiv, a yarliste, or some film, Olenach, a shar. That way. Ardens Annulus, David Mitchell, Le Lachlan Peel. Stiach done an economy. Maar sin Harris misse, ha alaba $60 million not, nes bjarstoch, gach bliene, le Gaelic. So, eerst, maar how getting geweld sin a keheverige cha Gaelic doen de gap check clean. Glastje, le Eli Nikiang. Doll, le Caitlin Mackay. She is all. Kind, le Cursi TV in Toil. Is it me again? I want it to be me again. Is it me again? Yeah, great. And the winner is Ardens Annulus, David Mitchell, and Lachlan Peel.
cymgrim seo, my G. Right. Wow, yeah, har am each yn dŵr I seo, or gaan je filmen roi mis, maar kooi minutes memes, agus arguments in $1, fiok in de field. So hier, smaar een hullet in Niall va kom soch filmchen groeig, hier se ha kumelig gewarper se dal, so. Ja, ik is een daarna morentang de David Mitchell. Gar á tribaltin san bí leis an script seo, ag an filmach ma bhí mar uair a híte leis an uair an amateoch bhaig rán mar 3 minutes. Ach, sin, hanel bhí gyd bís na coit ar seo mar, sé am den han David, ha 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 ha, or canja. Ha gas ior, Iain glich sa hulachal, so stochar an teachgrach an seo, ha gyma ffyrst y fi a cwrsias er gaelig nŵr a haw ulwg i'r eoloch er. So mae ha si na clwyntyn dynia a gerim Iain, stoch nach gachor Iain a fi ffeich mi ein sin, or hanel na dynia sio i'r calch bec yn ffôlym, agos hanel sin dyr o horsiach a tai cos 5 minutes. Mwyn tang. Wel, was sin wat ik een surreal nach ro. It was really him. It was really him. Planes out there. Wel, in de voetjes is gonna shit lachlen. Hanna Sharer Breen na meistern. Viva la revolution! Stop me gewoon gas. Zo hashma. Geteit David Mitchell. Mjelden e ook gorst lachlen. Ze heen wonig in thuis aan de film Shar aan de roinen ook rieneri. Als je le moitje las een bliane series. Maar sin nog kost een sul een filmetje. About saving the Gaelic language. That's Scottish Gaelic as opposed to Irish Gaelic. I'm uneasy about spending too much public money or time on a language which is now not... Stoch a geweldsje violach hier in video show. Hij car animal. Ach ham video aan een dooi ruchtige gananiel so has je effect geen gotrich aan een dunne hacker sheese de Gaelic. Agus a yanjin na high grass into the skill. Garam video Iain. Is completely lunatic. Or, as they say in Cornwall, completely lunatic. Bazinga! Maar sin ha mid al horsul in a brief argumentation gushaltium goveliet ulugier car. I'm uneasy about spending too much public money. Well, has je a clinching show at na hunya? A Gaelic cost cust erigit. Well, han harvin isteach. Has je a cosk, 90 million not gachbli in Gaelic, ach a Gaelic cur rutgen etter, ochge te hun, agus unkie kedit sa hoch million not isteach done an economy. Maar sin harris misse, ha alabe 60 million not nes bjarstoch gach bliene le Gaelic. So eerst, maar how getting gewelsin a keheverigetje Gaelic doen de gap she briakashin. Something about which my feelings are entirely unmixed, for instance, is when people occasionally talk about reviving the Cornish language. No. Once it's gone, it's gone. Cornish, sadly, flatlined on the table. Everyone who spoke. After all, language is fundamentally a tool of communication. Stocher is an príomh argument checken. Als je een klachte kan gus brief niet doen, je Jane Fee man een min kan maar Gaelic. Als je je gefagel mag peace en gewoon mood je kan in zijn bi. Maar als je plan maar hou brief Gaelic, als je een vastgel naar dorsen door kieten je vliegen je jarigen, baardoch, ordenen, echt reges kulte. Hij graag een beetje doen een kanen is mooi Well, en je shimmer had in je te kanen en hij te gunstig. Hij wordt je in je te Frankisch als aan de GCSE zaken. Maar waar je een brief je een arves mooi in je wie je een parochiel Mandarin gunstig. Als je een te kanen en hij uurjakje aan. Rukar moor nachel David Icherigemrig zeker Gaelic en kanen Nashington na halabe. Maar hij een vroeg aan een alabe. Vat de weg is toch wel iets in een parochiel Gaelic gunstig en had je Mandarin no Hindi. Those 60,000 would have to be pretty fascinating guys. Oh, Hyatt. But we have to keep it in proportion and not be swayed by nationalist politicians using culture as a political weapon. Should nationalists a cool bros na hug Gaelic? Ga je nach Gaelic is shacht de lug aan een Davielse kooi, nu er wat Labours en de Lib Dems aan te varen, so gaan jij door SNP aan zo. Gaan jij kindjes in Gujiffer, of gaan jij Fiona en Bieg David, agus Hitchens Razor, Cook Grass and Isn't it a pity, though, when an ancient language dies? Yes, it is. That's exactly what it is. A pity. Not the end of the world. Hafis ek a hula dinja geweld ruten nes missa aan na kanen de dolle machabi.
Hij de evere hasje en wie komen mee een. Maar eerlijk doe shot aan me een dat zijn bi. Hij mag jullie ulle marvelous, hij mag hij het kennen. Not the end of the world. We're likely to see 500,000 more people go into poverty. Not the end of the world. Not the end of the world. The extinction of an animal in the modern world is almost never because of natural selection, it's because of the actions of man. The extinction of a language, however, still is natural selection. If it dies out, it's because humans no longer need it to communicate. No! Ja! David, ga vorgen de vase gaan en ska blienigen je foreigners voor imperialist nasassen ich. Bij allemaal nu wij me luggel of je bring galik. Maar je wat al trouw gaan en roi geriede vis menschen in de gasne geel ulle skiij en karens wat jurges menschen. Wel, we gaan de sasse björle jonse hug. Ach, gans en jallig ga je volle schoch gewel David, naden je haar gent hegles. Jurges mensen shaw organeel is achgemeen dat zijn bij me in gaan en jo en echt drie. Goed morgen den je ordig zus en video ach naden je jaag naar bergenachke bij het kursiersek naar harmetje en ik David. Wel, han hem vet show aan. Brilliant. Ach zijn arsjenoch naden je waar gent hegle David gaat de rein niet morgen smeunje hegmee in de husper. Maar sin hij voorzorg naar heemsje naar bergvisser geskelig mee in kanens en echt drie. Als een uurschen, maar hij haast de cursiers eigenlijk, bij vishacking krijgen aan het aan. If it dies out, it's because humans no longer need it to communicate. Hamische vier een jouw in de januari kan je cheese aankomstelijk niet krimmen een kach de huis in januari. David Mitchell, hè? Je de werken de schens, je de behorgen in filmmachine skillig. Wat is farsing? Good job with a perfect comeback for anyone who'll have a go at our language or culture. Lachlan deserves an award for Gaelic services. Come and have a go if you think you're Gaelic enough. Computer Gaelic. Just not the face, not the face. Duaisean FilmG doe een film full live is jaar. Agus even boenige en doe show korm unge who shacket lichen skippe ek BBC The Social. And to present this award for the best mobile short, we have one mastermind behind the music of the Scottish Zomcon, that's zombie comedy, Anna and the Apocalypse. He's also last week had a viral hit with a sketch about soup. What is the difference between soup and gravy? What's the difference between boer and gazishke? What's the difference between björneri and herrig and björneri yeast? We could go on and on. Caillou, no caillou. Call Rish Hache, nach Duaisean FilmG, Gericka Shaw, a high Eddie, the Miss Nebrihuan, Yamatok Thrip, third Kuchika can skip a Gillian. My savage, I be tank a hake hanger, a see a rook program, McKillevehicle, BBC Radio and Gale, a give first thank, who the special pass, or somebody calling and all. Can you have still come a hokalation of her laughing and enemy dilly? At Gama Yoloch Kachele, on go Prichat, Conlag Mystique number 375, program Chlanje a high a grillige BBC Alp, agus an orsin feich na Ranjorpe. Nach Kusher Falte, Gisha Shaw, Patsini König, agus Tommy Riley. Iain agus Fiona na isú a Mackenzie nach help me as a studio noch at Oidhche chun seo. Ha sin chum moiteol as a hula daine ha siú chá talantoch agus choláin spiúnig agus misneoch agus jarabse agus ha sin jidach na holochaig gamalihitse for the likes of me who's got 1 or 2 years to put it lightly advantage on the young filmmakers and indeed the aspiring new filmmakers tonight. This is just fantastic and do keep on because I can justify and tell you that the rewards are rich. You not only get on to celebrate and revel in and showcase the stories of your culture and language, but you get to collaborate with some of the finest practitioners and craftspeople around, as I've been lucky to do. That's very kind of you. But this is a wonderful event. I'm really happy to be here and be part of it.
had a blast working with Patsy on Mystique 375, if any of you saw it. It was a lovely experience to be part of, and it's just a great time to come and watch all these films. I like writing music for films because I love films, and I got to see a bunch of great stuff tonight. And I really want to know what happens to that potato. Is the potato that was summoned in an earlier film the same potato that possesses the wizard? Are the potato films connected? Is there some sort of potato universe? If anyone can shed some light on that for me, that would be really helpful. Trilogy acquisition. And yeah, we'll take a look at them. Sula de Jarliste. Glásche le Iain ní Iain. Mahu Ladier le Susie Lee agus Delina Monroe. See Alain, les spores Gaelic. Dál, le Caitlin Mackay. Agus an Duaisean go Glásche le Iain ní Iain. Oh, my crack. Three shocking rash, first Kutchkim, well, Targun, you go, gynnaimig speech of Iain Dishal. Agus show me an Oidhche, and you'll have talking. Aku, I'm your son Tanger Horst and a carriage of Mirbalach Akam, her Makuch ton delicatus Akamse, Agus Nahamir Goltra, Sna Blinahin, Harigal Shacket, Hamik Jackson Mahill, Tanger Horst and Trilla Hakan. Mavramar Andra agus Kujak na Duine Irashan in a Fiohrain and Hakoit and Sean and Och. So Tap Live agus a Shaw Dolmachta who Dunya has 3 la Chini Shinchin and Och. Tap Live. Niall den Eachriú Éili film dána agus cuacail aréine an sin agus. Go déanamh tapaléise a rís Patsy agus Tommy san an dúis. Sin a hort seachad an Och. Agus sin an haimán son an dúis son scripte sear agus a seo fáin ménigh fo cordan in Jorichin. Agus apar go bhfuil net ha seo fricrach son an dúis a hort seachad. Said iamtach script a hort bia an artul ha núl hásta dal agus in a scrínig an aking hart an blianichen. Scríviche, clísiche, stúdiche agus fedgin skip a chicas the FilmG agus na chéile fiúsir bhí cumad smachir a Gaelic as a filmúd Mary Queen of Scots. A bharcur iamtach drama eile hart an blianichen. Kajarav, let's hope he keeps the heat tonight. Could have fouled you at MacDonald. Is je willen talletje? Woo! Wil je nog je talken maar live? Woo! Geleva, wel, hami hoop vast nog wie show en aard doeler, agus het kaint te maak, agus goed talletje, en wie feinking
ginlach úr, je lán talan úr, hat sin sós gwyn an y sŵl na galig, agus farfil corman gwi angyf, ans na blianachan a ha ans an amri tiach. Nisha, sé yn ffilmichan y ger liste ha sós son y scripta share, cointaf. Na Merlí, le Conneoch Lindsay. Gunarachas, le Marian Vorrestan. Antinul, le Greg McHomish. Oh well, appartage mashit. Agus yn noch y Duaisean share as yn y scripta share, da fil as y nwyntioch na miarlich le Conneoch Lindsay. Well, ar mi yn dŵl cael yn och idyr, agus mae sydd na mi y le tolictio sio aiken. Ha mi sy'n taing o host gan skipper FilmG, agus gahari de hele ranken hwrsrum gymbachorgo scripta sgrieg gan y chwarpus sio. Mille taing. Fiona hanna mis münchen. Meel dan eich gynnig eis gyda'r tablets a arster. Has je dal hart zeggen dagwish in is ten draaste heen en doe je son studie gnieuwige schaar le tijdvol alpe groegel. Sa schaar son niech us triget ja voor. Maar ha Europa aanste gnieuwiges. Agus kunt je studie uur HIE. Son niech ha geri gal ik knish gnieuwiges ik company kruli gelddag. To present these next two awards are a couple of fantastic industry directors. One has brought different island communities into our front rooms with several enchanting documentaries where local characters and stories are at their heart. The other has taken us into Jack and Victor's front room and introduced us to a few local chancers in Craig Lang. And there are plenty of chancers in his new hit comedy on BBC Alpha, Funk. New series coming this year, by the way. Woo, come on, Silva. Son an Duaisean seo hort segad na cúise fáilte Christine Vorrestan agus Michael Hines. Fesca má húla duine? Fesca má, ha mi hín agus Niall uamas ach tolit vi cúna raibh nó agus hána flach bórgan. Vi fenken chotálan doch agus cho cumasach a hannear an nóg agus chuúla an acu ha díanú na filmichin. Hanna filmichin acu íon doch, tárin geoch agus míor falloch. Exactly. I just want to go back to the David Mitchell film earlier, which I thought was absolutely fantastic. Nowhere else in Britain do young people get to demonstrate their skill and imagination in filmmaking as here at FilmG. And we should all be enormously grateful and delighted that FilmG exists because, as I said, there's anywhere I can think of that this opportunity survives for young people to do their stuff. And tonight, watching that stuff, and by the way, thank you all for watching and enjoying Funk, I know that the future of Gaelic comedy is in good hands, whether it's a potato peeler or whether it's someone running around with plastic. And you young guys out there tonight should be enormously proud to take the opportunities available to you, so in a few years, Christine and I could be awarding you these Industry Director Awards. Yes, they'll be putting us out of a job. Yeah, well, they'll be putting us out of a job as well, yes. Hopefully I'll be retired or dead now. So I'm going to do my best and say, for the Best Industry Director, Siad a Sean na her Jarliste, Ersen Stiùir Gneavochish a Shah.
Peggy May Chapel, son na Síchen. Damn it. Lana Phaeton, son Saulus. Cali Lackett. I'm going to get a masha. Callum Machgalehin, son Fovui. Chluich mi gyd. Fed mi falaf. And the Film G winner for Best Industry Director goes to Callum McAleenan. Wow, more than thank. Cym sio gymal lwa. Tapbeleif ge Film G. Chorga thank gehors kutjoch gag salora ri Michaelloch me vanach harich. Michaelloch had quite an Australia noch gags me gu rofa ha quite ekentaya noch. Agus Film G doch era ma ha dunsen bi sio nach der Rheinfilm noch is ha berge geger. Begor ge wie nu van bergsjo akmers een film hier nu. Gymioors nog een kan film ille hier nu. Ach, goed me een drone ak vries me een waar aan een film show. So je een film ille hier nu. Agus geforst nog gorte dus ne brieven. Agus tachtbeleef jij zijn kutjok. Ers tan yn naguas a cadw'r bodnig lager agin ar stiúrach cadw'r cead ffilmichin ha gyma einchinoch agus anasoch. Had yr cwsbryn gyma lager y hwcal agus ar na ffilmichin ac y chwrdd chele go ialante. So sio agu na stiúrachin ar y iar liste ers tan yn nuas ag Oidhche ers tan y stiúrache ŵr y siar. Caitlin Mackay, son Dáil. Hasga eichting. Mis mensen die grommer do krachtje. Stel je unje maken eichting. Dus kan dit niet al lekker ja. Kan jullie do krachtje? Hij maar 6 keer zich doen je haast en eichting doen je even maar af. Ach je zo maar te gaan. Ik merk het al lekker ja. Caitlin Mackenzie. Son neach lé tír ruúa fol. Jansig Ludwig mu blathach na crúne och an fiige a coid bliana agus bhar son a bhí na farst an dóid thuasclach. Bei dich bliana mas a lorcha misnach a gáibhethe ahracha gutúr. Thulaí tuamh an íar na halba ar scas go bhfuil an beach gan bíana hatse sábailte, nuair a bhíos ahracha an tíide a fas na smisa le blathach na crúne. Éilín ich Iain son Glasgow. Lana Phaeton son Saulus. Féin me mi. Jenna gopri sin cho crú agus an níra seo rucain. Céadtar sin how tolliste níos. Bia jiffer yn turas se Amy mo iadw gŵt. Cha lic me laat seo a dhéanú. Sŵr yn cwsa cwad as mi ai hun.
Mi alafar neilc ulu ar son y ffilm ich yn acw, agus y gleal yn nua sia Eli ni Cian ar son glasje. Nuair a bhí duine grach ar amín dúirí seo gyda i dhéistíach tainghór an thula duine ham imar chuide chuig agus ham I chóchó taingal ar son seo a chuineal fiús facail an acha mar a hán ach tapla mór. Tíri. Sean is Elís Maharain, you had quantidach edit dói an is nishe. A seo cialach in a root, gelamoy sin a misk chultanje Patrick daine riest. Ka velu. Mi hier yn Fiona ar a rat ar hwle dinga mar saf. Ys fe mi diolch araf, mae smynjyn gyda'n jesio sio chawn at se fe am heis y hwrs yn artwyl ar hwnnwrsgol o seio sias yn smys y bwlwch. Ach cwm i sy'n orn yn drast ag sa mission hio, Carly Lachlan Peel, gle Duaisean FilmG ar son yn ilmecus yn bigan as tres, yn Duaisean ac ydyn hio. Cymra ffarag I maha Duaisean gle ag FilmG sy'n y ffilm y crw hyn. Cymra ffarag yn noch. Sag maar, rijden hullen dingen, maar opergaan magus, mi verken maar, Agus sy'n style fydd y ffilm ac ydyn hyn, fod crymig yn an, fod ffysig yn y leib cwtioch, cysyn o faw sy'n Iain yn y doi, rwy'n gyn ydrym efing ach cwchgol ag yn y nawn. Wel, charom o'r nhw'n iacham, agus, fe fi gyd I rwy'n gyn mae'r uriach un diolch, mae'r, cymryd fi sy'n edol, agus, I'm mention gyfel, Corman yn sy'n les yn stylish yn I'm mention. Ag sa ffolo siwg y hard, rwy'n hwle ding y stay show noch dy hard. Ffilm yn le fawn. Fe mi fein, ach dat y fiach ac y dehwylig David Mitchell hyn na fech ag e ffilm ysyn. O, chan I lysyn, wel, chan I bring Gaelic, so. Wel, ha color un yn och, we blew the budget on Trump. Ach, chwysyn ffysig ag ha y ffilm ac y eichging, ag sa chechrach acum sy'n for David Mitchell. David Mitchell saw the film and he sent us a little message which I'm going to read out. Congratulations to Lachlan Peel. I made that soapbox video 9 years ago and probably wouldn't have said the same things today, but I'm delighted that I have inspired an award-winning piece of art. I'm only sorry that I inspired it by being annoying. Hope you have a great night. Best wishes, David. Shin, who gets it? Nes féimi sin a leiscete cad dúns ga Gaelic as nui blin a chaise, cad ciú has sin talige godúsin seachrach fwy, cym rau faracin sin a chleinsing. Tap life, David. A sin a tort mahanisca, all is frigate? Se video gymaint gorach a fawn a chasin yw'n mar a dyn American fo am gwaam, Aw, gleich erst. Oosog diplomatic rwyt hwyr dwi'n hyn. Wel, meel dan eich gyriru, yl ydych chi'n ffilm yn aflyn am y Oidhche? Ha mijn dag is ha mijn gopper rytten yn drast a cori. Dat dawn yn sy'n ygyn eisiau gain yn drast? Hyn diolch ydym hyn's dy hyn? Kerst oké, vaak snik sinne. Wel, I'm eisiau gilior cron a yw'n hier sy'n hio. Rasio gyda hyn, an hyn, mas fallen y pwt yn gilydd ac ym hyn sy'n sio Fiona. Sean is a commission David Mitchell Savach am nog is maar ha chos nog in de filmdiers ook in je jenne goma aan de rein in innevox maar sin was kan sin orn en het duursen nach kan sin sul film Elini Kian han is daguurs wonige nog zo glaste.
Sean is nach maharain ueli FilmG dag scanulation. Agus stock of I call for Sharpie has there's some adverts in a guy scanulus side. Ach mag ein close door nog in the nagurs maha agus sannerson er son clutje is shar agus han duur so in a venigig le young films. Our next guest has a long list of credits to his name, including Holby City, Doctor, Silent Witness. He has been a musketeer. He's also been an Outlaw King, and he is currently stars as Iain Murray in Outlander. Now, his Twitter blog states, and I quote, "Anything else from this point forward is a bonus." Well, shed the veil. You're more than welcome. Now, cwsio fáilte, there's Stephen Cree. The old fruit market holds some very special memories for me because the last time I was here, I was actually getting married. So thank you. Still married as well. And so it's a delight to be here tonight at the FilmG Awards and getting to see some of the fantastic work that's been created. And I'm sure tonight is going to create some very special memories for a lot of people here as well. And the last time I was on this stage, actually, I attempted the splits, but I won't attempt that tonight, and I'll move on to the nominees for the best performance. Mari Nikkelinen son Salas. Ai. Smain ich mir mein Iain. Chili me. Izzy Flower son na Sheehan. Izzy, fel sin af alaf. I'm actually catching thought for the winners. Well, has sin af alaf my house. I'm sure though. Yeah, well, she make a fart here. Billy Keen shop. Ha. Callum Machgalihing son Fovui. Nach torú gé nóran. Ach chéach am sein is mór. Ach féimi tú sé. Se céili hán. Caitlin Mackay son Dahl. This must just corner give really madam. Cool. Dahl. Bas ich heb nu blien rash. Je typisch de baan. Kom je in fish. Al mijn kussens. Ga je me heen en dat. Trots horum. Dus ik je hebben met kriaan. And the winner is Mari Nikkelinen son Salas. Begillam thuis geleid tank woord harst gan een studie geraken. Ja, maar jo garage lana fetan. Agus gan een gru magari du waken. Koop de films op harst ook jeder gaat ik glandem. Gan janu betalm tank harst gan FilmG gan een skip fat. Ha kusho doi gachblianne. Agus een neigen hacht is asho. Ha wam zich maar verking te gaan in een filmpje na sigarik agus geharach. Leed gokri. Samen nog eens kan kaims or. Het dagelijkse filmpje naar kuscommission naar 4 keer spelen in Harry heen. Taflijs. Sinna héna bharí apertalent, agus tain cuideach agus Stephen sanna bhí seo noch. In is go dúras film dúchise sear agus san an dúras seo. Fashin coiad san filmichin aris a bheit déalacha hí cusparin mar nátar an jaarinoch nyon cíalach in hín den bhut an hasin agus han dúras seo ar a bhainneach le corlan an géaltach. Now we are really pleased to welcome our next guest presenter to the stage, who not only recently has been made an MBE, she already had one of the greatest honours bestowed upon her, being the voice of the lift at SMO.
Shanining a Hackam. She ched the Goorsland na Gaelic here in Cananak and Hort. You magache if you can tell she Gushain being Eichke. I say Hingerich, by Hein Hallis and Statue Iniche, ek all he Harvard for a Torshakat Oidhche, me Oran Gaelic. Silla do lift the Ashlish, like Dolly Young Hena. Stoch, stoch. Nach kus je faaltje maar ha, Christine Primrose. Mór an tain Fiona agus Niall Iain. Ha mis an tain fór hort ga FilmG son an chuúga seo hort gá sa bhí náth mis ganoch. Seo hiú túrus agam sa ag na awards agus haho exciting. Agus ha mis man chula daile me bheo lachgerish an Thailand a hagin an na náwabe agus na hélanin. Agus ha bhí mír falloch bhí cuad yn hwydjobroch. Nisje, has sy'n dolhort sŵl na filmichen y jaarliste is zo'n film Duaisean y siar. Biolarish na Hailir, le skire Oidhche. Van wat daar val aan is een hugen. Zij kinderen veel komen. Agus ga je goed maken zijn rank 3 terug. Ga je dat aan 3 uur, ga je goed eens. En ga je navallen leggen. Verder is een hugen, ga je niet zakken weg. Mur Arnadichen, le Magnus Koers. Kan men als je het draast, als je naar kaas, dan gaat het grek aan plech. Als kaal is de wijn voor van hen nog. Die hier het immer wijn draagt voor de willy. Als een naast kan het grek aan plech. Ja, het was vast kaal, maar het gimmig. Dat naast was zo groen karrig, als dat fijn hoog gimmig. Shit a Yaki Dula, le Inehe. Als je gezegd Margarido, han je toch maar han kon je ook doen zo in koelak zo wel maken de jegers om la is kan je toch door in de jaar laag gezegd na wie moet kinderen gadeer wat ik moet. Koerst a Roshanish, le Liam Kraus. De sporen goeie houden zijn. Agus Jefferiter bo agus skate. Wel, de skaten had je kat er voor, dus de waan gemaakt maar ach na boden, at het in de bar, dus de waan niet zo dat gemaakt kon dat goed scoren als tassen ja. Agus yn ferigli yn Duaisean myth ar Narichen le Magnus Koers. Maar hele dingen. Gaan jullie gaarlijk wat we zeg maar acham ach. Heb je spek acham. Deel je kennis. Dat gaat er ook. Als je daar alles te als me heen. Als je er zo'n raar guvel geen leedtolletje hebben zo. Als een douche als nog. Begonnen ik ra morgentang de Inishamble. Donachig Mackenzie, agus Western Isles Fishermen's Association, Jarvis Gray, Brendan Johnston, the Economic and Social Research Council, son yn teig a heik I etgering. She am mi hyn sio chachawn son crifachas iesgach na halaba.
A chasyn y doch ys gyfel yn ffilm gorau sio, y siawlt yn gyfel y ffreimach yn an yn can yn sgwlt yn y galeg. Mae'r ffast yn gielus ac erson... Lefa. Handir metag sy'n ffacl siol. Siesach erson y mara agos erson coesnach yn iesgach. Tapal ei ffwyr y dynia, dol. Rydyn glefa son sasonach at yr ein, ja? Thank you. Conject tales and creature. A really great film, but I have to say I'm a little bit surprised because a little bit like Fight Club, if you've got a good lobster spot, the first rule of having a good lobster spot, you don't talk about having a good lobster spot. In Crick and Breach. Oh wel, sy'n achol dyn nhw dolis yn ynys. Gyr mae'r einig yr iriw Magnus, op yr chwydrymach a ha hyn agos yn skip around sych chi y gianw yn a hanna man aatje ag mwrs yn helen yn yn ier. Agos ta'n cydioch dy Christine san fi conlar yn ynog. Ard gan yn dŵrs my jerig jan eiche, han ta'n maal na san yn film drama, new comedy siar agos a sio i'r fynioch eich le corl yn y geltoch. Yes, we are definitely getting our money's worth from our Netflix subscription tonight, aren't we? As we are delighted to welcome Sorcha back to the stage to announce the winner of tonight's final category. This is for Best Drama or Comedy. Urile a cwysifaltje Sorcha Grouncell. Mi rasio ríist agus an trepseo son ha Joe Forstron acum an dúirs son film drama no comedy a siar a horsmach sé seo a ghearla second. Pripig na Sula, le Jordan Sharkey. Syringa bheithe bhí neannach ag amanan, an cáine gachrachuh, agus an cáine lorach 2 uair san cúr iungach áran. Char a fiar tuig seacham cat an ráig am háist, ach a géint sin nírin, ha mi talachte nach rá. Na bevin si, le buin drama an toel. A réir scialach yn ysgire, a I colach gyrw cyniog fornach a ffwrach awn yn cewn yn tal. Fan a barnig sio gyma mesel blas falla. Ffwl dyna. Fofwy, le calum mach galehan. Solace, le Lana Phaeton. Gianna. Agus sin film a siar de Davilis an eich diach. Solace, le Lana Phaeton. Chara unig gylior ac am my frog yn ein, ham dilich casan. Ha marasage hen urmvor vi sio coddr villa noch. Ha mi hot haingal gan skippe, chanje skippe ach carrigen go brich coddrum yn blian se. Agus, fe caran ionach yn blian or va mi gobel luch profession di. Va I sach gyda va dian va skippe fua making, va skippe camera. So huv rol of ac mar studiche was yn ionach, dylich ach eintjenach agus yw'n sich mewn hwfus ach Hem gaat tangel en hele dingen a chudig mi le seo. Gwhad ga FilmG a rieis eich scanal, farfesh scanal, sa mi gaat tangel agus verbal diarrhea. Thank you.
Well, Gerard, cymryd bwring ffilm G fi ac yn gynlan a ffeityn yn och yn artúlar broken awn ni as. Agus mile tan grista sorge son duis ille hort check. Agus gyrma hitchle heen as nu breke sy'n amri check. Agus yn drast heen, ys minching smash check sŵl hort at y ffilm y fwnig as y reina sio. Siacu solas. Ai. Nog aan jou. Ai ha is. Ai. Smij niet meer met Iain. Chill me. Wil je dat allemaal? Ha? Kan het dan? Je toch? Kaatje wil het al. Uit alle raashukken. Je toch maar shen. Hij is hem nog heel kuchen even zo haast. Ach, het... Ha usse e fas na siar a hula la. Gaan je leer soms in de haal de wil. Feen met me. Jenna gopri sin go kroe gus in hier zou rukken. Kijk daar zijn hoe tollig jen is. Bia Jeffer en toerist je Amy mo jado goed. Ga lik me laat sjaa a janu. Sorry koose kwaad as me jij heen. Gaan jien wak honne minnish. Cael ei lac it. Pan yna hier am achsio. Gianna. Eistrum. Chajian micronos darist. Hasam.
Sin film Scaniel. Wel, sinna gyfe, Duaisean FilmG siachad san bliana eile ha fi na chlach go bhí seo cwn le raibh agus tain gyfwr dan y hwla dyna i go par san bliana. San leise a ha naiche agus bechorgaif ule fi chomoitio sa ha sinne as an opar fwr a ha si janu. As je feikin een filmje ik aardier de goede bliane agus ha goede dinge ik deel gele kusperen terf aan het daaien is leekruigel agus ule trovienne galaxen gejarve en wat ha sinne larak ik FilmG. Agus mi venach arabse lachlan pil elinig giang agus lana feten har chin tro reini noikri agus an istana gliar filmichin Iain a ha biachgal agus conspjoch Kuchok, agus Codman Cunnial, mar hisú a leipi vi sas an na FilmG, agus sinna an dachas, gyda seo giro táisií gan na filmad an áce a gaf párstan bliana, ní se goleor acu nar sé hi a seo ag an nui, far bachor gei vi, agus am is minjing uair ile chartan, nach táisiúh molagaí vi hulig inachga, mela an mea. Na teigh gyda palchas cw like yn geif as yn bazaar bar yn agaras Cymru Project Smoke. Gymri arst noch biac yn di sori slan agal geisio y heg ar cwnt ac yn tai ham y dos gyda chordir reisio y fi cwlr yn yw. Can eich efario? O, can eich eisiau? Am yn dos gyda chordir reisio ac yn tai y fi cwlr yn yw chymwr sa chordir yn yw fi sio as an Old Fruit Market an y glasgow. Yes, we are afraid we have run out of awards and indeed we have run out of time, so it's time to say goodbye to the folk watching at home via Facebook Live and the FilmG website. Iain McGillivichel, Prince Philip, they were all watching David Mitchell. We very much hope you enjoyed the night and we look forward to being here again next year celebrating more Gaelic filmmaking and creative talent in 2020. It all sounds so futuristic. Now the festivities will continue in the Bazaar Bar, which isn't over there, which is where she was pointing. It's down there, just outside those doors, and Project Smock will be playing there. So we all hope you enjoyed the night. Let's go and squeeze just a little bit more out of it. Kunnen aflen maha? Eike Valleys.